Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pain, seguimos aquí en The Walking Dead. Esta temporada me está flipando, la última temporada. Las anteriores me gustaron bastante, sobre todo la primera y la segunda. La tercera quizá no tanto, para mí sería de momento la peor. Pero es que esta cuarta me está pareciendo impresionante, esta temporada final. La calidad técnica, cómo están planteando que sean de momento un poco más terrorífica, ¿no? Alguna vez han aparecido zombies un poco más de improviso, más con un golpe de ruido y tal, que te asusta un poco más, que hasta ahora no está pasando eso. Me parece un poco más de miedo, ¿no? Me encanta, la verdad es que me encanta. Recordamos un poco cómo había terminado el episodio 1. Se había descubierto la razón por la cual habían desaparecido las hermanas del chico ese, que no sé, que tiene la cara como medio quemada, que no me acuerdo cómo se llama. Que es que se las habían dado para que les dejaran de molestar. Se les había dado el chaval este, el que estaba un poco al mando de los críos. Y cuando se descubre toda esa historia, nos empiezan a culpar a nosotros también, porque parece ser que nosotros hemos matado a su novia y tal. Pero no, o sea, resulta que no, al final nos medio creen a nosotros, pero el momento fuerte es cuando AJ le pega un tiro en la cabeza. Es que le abre un tercer ojo. Y es impresionante, la verdad es que yo me quedé flipado, no me imaginaba a J disparándole de esa manera. Y joder, me pareció muy impactante por lo menos el final de ese episodio. Con eso terminamos el episodio 1, vamos al episodio 2 y vamos a ver qué tal. Yo, no sé, estoy... ¿Por qué esto no...? No. Episodio 2, aquí. Iniciar, vale, bueno, voy a iniciar. Así que nada, vamos a iniciar el episodio 2. A ver qué tal, a ver cómo queda. Supongo que recuperaremos el control justo después de eso. Bueno, vamos a ver el resumencillo. Just when we thought we'd found a huge stash of food, it turned out to be a trap. That could have been the end. But I woke up and found I'd been saved by a guy named Marlon. Es que parecía buen tío este macho. The leader of a community, living inside an old boarding school. It felt like a chance at having a home, a real one. We had to go back to the train station to see if any food survived the explosion. But someone else had the same idea. When AJ distracted him, I shoved him into a pack of walkers. I found Marlon and Brody in the basement that night, arguing about the man we'd seen, and I learned why Brody was so afraid. The man was part of a group of raiders they'd run into a year ago. Marlon traded Tennessee's older sisters to the raiders to keep himself safe. Tennessee era el niño, vale. Joder, no me sonaba Tennessee nada, la verdad. He attacked Brody and locked me in the basement with her. When she turned, I had to stop her. Marlon stole AJ's gun and tried to convince them I had murdered Brody. Lewis backed me up. I attacked Marlon and made him drop the gun. I told him we could fix things together. But then... El tercer ojo. Marlon was dead. And AJ pulled the trigger. He remembered what I'd taught him. To never hesitate. Flipa porque a lo mejor si no le hubiera dicho... Había un momento en el que yo le doy como... consejos, me dice que consejo le puedo dar y le digo no dudes. A lo mejor si hubiera dado otro, que no lo sé, es que claro, yo no sé hasta qué punto esto luego la historia habría ido por otro lado o no. Yo no sé vosotros qué pensáis. Quizás estaría vivo o quizás luego habría dicho otra cosa, ¿no? O habría muerto por otra historia, la verdad es que no lo sé. Yo siempre pienso que creo que tiene que morir de todos modos, pero joder, te da que pensar, ¿no? Que yo le he dicho no dudes y luego el tío te diga no he dudado, como tú me dijiste. Hostia, tío. Entiendo que esto es la mañana siguiente o algo así. Claro, no sé cómo se van a tomar los demás que nos hayamos cargado a Marlon, porque al final se lo ha cargado a J. Que no sé dónde está. Vale. I made you some coffee. It was in the kitchen. Tin said that I can have some. I didn't steal it. Ten era el niño, vale, pues es Tennessee, vale. I'm surprised you remember how to make it. We haven't had coffee in a long time. You put it in hot water. You're right. Thanks. Last night, with Marlon,
I heard Lewis and what he called me. Am I a murderer? Hombre, más o menos... No sé. Pregunta jodida, porque claro, era una situación un poco compleja. Hostia, Luis, claro. Shit! We could get medicine from the nurse's office. He's dead. The kid Medicina, blew his dice la brains otra. out. You shot him. He's dead. Estos son amigos de siempre, tío. Uf. You're a murderer. Marlon, he was down. You had him beat. What the fuck did you teach this kid? Lewis called me a murderer. But we're supposed to kill bad stuff. Monsters. Did I do it bad? I thought Marlon was bad. He killed Brody. He kept telling lies. A ver, estuvo mal, yo creo. Sometimes people do bad things, like Marlon did. But when you shot him, he wasn't a threat to us anymore. If you kill someone when they're no longer threatening you, that's murder. What are we gonna do? Con AJ cambió. Quizá no tenía que haber dicho eso, pero a ver, realmente no estaba bien lo que ha hecho, yo creo, vamos. Yo no lo veo bien. Back off, all of you! It was under control. I talked Marlon down. Then he murdered my fucking friend. Take AJ, go inside. Come on, let's go. Oh, just let them go back to the dorms? What happens the next time one of us does something this kid doesn't like? Should we expect a bullet too? That's not what happened. It's exactly Fue culpa what de Marlon. happened. AJ no era It was eso. over. The little Mr. Trigger Happy decided otherwise. No, he wouldn't do that. He'd never hurt any of you. Hombre, para cada disparará uno. It was Marlon threatened us. AJ pointed the gun first. We get it, Lewis. Just back off, okay? Back off? Seriously? Let's go. Es que al final esta gente le conoce hace mucho tiempo al otro y claro, no se van a poner de nuestro lado, If I'm a supongo. murderer, am I gonna die too? What? No. Well, I think murderers are like monsters, and I know what happens to monsters. Nothing good. Nothing good at all. No es un monstruo. You're not a Joder, es monster. complicado, porque luego tampoco sé qué va... I think I am. I wish they didn't. We're going to fix this. You and me. I'm going to help you atone. Atone? It means make up for what you did wrong. We'll make it all right with the others. For God's sake, someone help me with this! Saved you from that car wreck and you fucking murdered him? Get back, Mitch! Get back. Or what? You gonna let him kill me too? Then who's next? A Sim? Willie? No puedo matar a más de nosotros. Vamos a ser un poquito... Brody, Marlon, we can't keep killing each other. Fuck are you saying that to me after what he did? Me recordará eso. Joder, macho. ¿Cuál era la otra opción entonces? Desarmarle. Yo creo que eso es la peor, ¿no? Both of you. Hey, what is it? You've killed a lot of people. You told me your friend Lee became a monster. But you didn't kill him because he wasn't a threat. Is that why you Pero didn't nosotros kill creo que sí lo matamos, pero no me dieron la opción de no matarle, tío. Y no, yo creo que nosotros le matamos. He didn't want me to. He said it would change me forever. But I know he became a monster. Do you wish you did? Yeah, every day. Es que lo matamos. Es que nosotros lo matamos, tío. Yo estoy casi seguro que lo matamos. Ahora ya dudo mucho. I love you, Clem. I love you back. Joder, es que es una pena no haber podido recuperar las partidas, tío. Porque por cosas como estas, al final, como que ya tengo dudas de lo que ha pasado. Pero bueno, tampoco es importante realmente, es solo una conversación, pero bueno. Hey. Violet said to come get you for the funeral. Really?
We used to have them more. Then we stopped. It seems right, though. I brought you something. For me? I figured you'd be afraid, with everyone all upset. But you were brave last night. Like a firefighter. No. Firefighters are good. I'm a murderer. No, you're not. You gotta have a trial first. They decide that stuff in a courtroom. That's how it works. Worked before. Back then, there were all kinds of rules about Crear nuevas who's reglas en los innocent, tribunales. who's guilty. Crear nuevas reglas, We have quizás. to decide things for ourselves now. We can't rely on other people to make the rules for us. Who decided you're a murderer? Clem. But she's right. So's everyone else. I think you're okay. You sure you don't want your firefighter? You should keep him, 'cause you're good like him. But maybe we could play with him later? Together? Sure. After the funeral. They buried them already. Vile'll start it soon. See you out there. Bueno, van a enterrar, ¿no? Bueno, supongo que a los dos, claro. A Marlon y a Brody era, me parece. This is gonna be hard. Everyone's going to be upset. We need to show them we care, okay? Okay. Almost dead. They'll live if we water them. No, they still die. Once you bring them inside, they only get a few days. Oh. Voy a poner a mirar alrededor, pero tampoco... No hay nada, ¿no? O sea, es que digo, a lo mejor tengo que mirar algo. Estas, voy a decir que siguen iguales, entiendo. At least these won't die. Y esto, no sé si es They importante look mirar good esto. together. Do you think his is better? No, I like them both. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Porque aquí no... Ah, pues también puedo mirarlo. Venga, vámonos. Ready? Venga, vamos al funeral, a ver qué pasa. Bueno, aquí... Es que yo creo que... Es que no sé, claro. Nos terminará echando de aquí, puede ser. A J sea diferente según lo que le enseñes. Joder. Me enseñaste a lamentar sus acciones. Vale, eso está bien, entiendo. Ir al funeral. Venga, vamos. Si es para correr, ¿vale? Se arrepiente. Eso está bien. Creo. Aquí luego nunca sabes. Come on. Anything else? Nos dejarán estar en el funeral, ya veremos. Ah, Brody. Hostia, el perro, tú. Y solo le controla a Marlon, ya verás. Ay, que no le pase nada al perro, por favor. A otro perro no, tío. Oh, God. They're here. So what? They knew Brody, didn't they? Yeah, but Marlon... Just leave them alone. Shit. Clem? What? Why do people have funerals? Brody and Marlon, Sin said they used to have them more. they died. But Para hacer un último adiós. Well, to say goodbye to someone you've lost. they're dead. This is your last chance to see them before they're gone forever. Sweet. I made them all sad. These big dreams. Like if someone took you away. True, but we Does everyone get a funeral? didn't People care do. because when she Some was animals too. whatever she Even said, monsters? I don't know where she Marlon no He era un did monstruo. bad things, but he wasn't a monster. I know.
10. You ready? Brody, you always said you wanted to go to the beach. So, I drew it for you. Es más gente del Ten este, Tennessee este. Me cae muy simpático. Marlon was... I can't. Not for Marlon. After what he did to the twins and Brody, You didn't even like Brody. You were always mean to her. I can't. Someone else do it. Bitch. Dude, don't. Joder. Seriously, Lewis? He was your best friend. Sí, bueno, pero... But he deserved better than to get gunned down by that kid. AJ killed him like it was nothing. Baja el I tono. don't appreciate your tone, Mitch. Yeah? Well, I don't appreciate your kid murdering my friend. I know I'm a murderer. But I'm gonna, Atone. yeah, atone it. Fuck, I can't listen to this. What I did was bad, and I'm gonna make it up to you. I promise. You don't have to make up shit. Marlon was a fucking murderer and a liar, and if we'd all asked more questions about Minnie and Sophie disappearing last year, none of this would have happened. She's got a point. Shut up! It wasn't Marlon's fault. No es culpa whose fault tuya, was Violet, it? yo creo, ¿no? Oh, everything that happened was Marlon's fault, not yours. No, but I should have pushed harder. Or tried. I don't know. You couldn't have known he was lying to you. See what I mean? How can any of us trust these Bueno, fucking este es people? tontísimo, What are ¿eh? you saying? I'm saying they gotta fucking go. Take a vote. Majority decides. Uy. They stay or they leave. Today. O sea, que nos vamos a ir, ¿no? Tiene pinta. That does seem fair. Are you serious? It's bullshit. You're bullshit. Por favor, no lo hagan. Please, don't do this. I know you're angry, but You don't know shit. If you did, you would have stopped AJ. Like you stopped Marlon from killing Brody? Fucking hypocrite! A vote's the only way to settle this, or we'll be arguing forever. Fine. I guess we're fucking voting. Hostias, ¿y no nos echarán? Lewis needs to vote. Could you go get him? And try to talk to him. Come on, Rosie. Come here, girl. Oh. Jo, macho, qué mal jeter. Could you guys go Qué wait maja in la the perra. dorm? I'll come get you. Al dormitorio. Please don't kick us out. come on, let's go. Nos van a echar, yo creo, ¿no? Porque si no, claro, seguiríamos aquí. ¿Nos echan o pasa algo aquí? Para que no nos puedan echar. En plan, yo que sé, que nos ataquen unos zombies o alguna historia de esas. Los créditos del segundo episodio. Es que al final me parece que estos episodios se vendían como individualmente. Yo al final los tengo todos juntos porque compré la temporada. Pero me parece que según iban saliendo, cada X tiempo se iban vendiendo, si no recuerdo mal. En su momento, cuando esto estaba de moda, que es que, claro, los juegos son antiguos, tienen bastante tiempo. No sé, la ambientación y todo, los diálogos, me parece todo bastante mejor que las anteriores temporadas. Me parece que está hecho como con mucho más cariño. Y yo creo, sinceramente, que la temporada 3 no debió gustar mucho. O bueno, también es mi impresión, ¿eh? Porque han cambiado muchas cosas en esta cuarta temporada. Yo creo que es un poco intentando redimirse de una temporada que, bueno, fue quizá no tan buena, ¿no? Como las otras dos. Es que las dos primeras son buenas. La primera es bastante buena porque conoces a los personajes y demás. Lo que decía muchas veces, ¿no? Que tenías teniendo cariño a alguien que, joder, que es un maldito juego que le has visto 3 veces. Y le tienes cariño, ¿no? Ahí está el ejemplo de Lee, por ejemplo, que todo el mundo tenía cariño a Lee. O al chaval este que era un crío, el de la ciudad universitaria, que no querías que muriera porque era un niño. O sobre todo a Kenny, claro. Son gente a las que tienes cariño sin prácticamente conocerles, ¿no? Y a ver si esta temporada pues consigue. Bueno, ahora Clementine y AJ, espero no le pase nada a ninguno de los dos. Aunque no sé yo. Ya veremos a ver el final de la temporada. Porque me da a mí que uno tiene que morir. Si no, quizá Clementine, ¿no? Para cerrar el círculo con Lee. Pero vamos, que es lo que yo digo, no tengo ni idea. Espero que no. ¿Este qué hace, tío? ¿Vas a romper la pared? ¿Es tonto o qué? Niño. Niño. Voy a decir algo, ¿no? En plan, voy a gritarle. En plan, me está volviendo loco. Me está volviendo loco a mí. Yo no estoy allí. AJ, stop. You'll break your toe or something.
Come here, sit down. No. It didn't work. I did what you said, and they didn't even care. I know that I was bad, but they don't let me fix it. AJ, breathe. Remember what we do when we're mad? Come on, you don't want to be loud, do you? What do we do when we're mad? We stop and think and, I'm still really, really mad. I know that I'm not supposed to get mad or sad because then I do dumb things. Cálmate. You need to handle your feelings. Get them under control. I know, or I'll make mistakes. Exactly. Bien, bien, bien. We stop. Esto entiendo que es una buena enseñanza también. We breathe. 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 Feel better? You're still mad, huh? And, I think I'm sad too. I did what you told me to. I know. You're a good listener. I wanted to make them all feel better. It didn't work. Why'd you tell me to do that if it didn't work? No te rindas. We don't know that it didn't work. They might have voted for us to stay. I don't know. They seemed pretty mad. Violet was on our side. Maybe she'll persuade the others. Yeah, maybe. I don't want to go. I know you don't. I like knowing where we are all the time. The bed, the food. I like the other kids. Not all of them, but... Hombre, es un buen sitio para quedarse en realidad este, ¿no? Está bien defendido y demás. Por lo menos contra zombies. A ver. No vamos, ¿no? We took the vote. You have to leave. Don't we get to vote? I vote that we stay. That's not how it works. Maybe it should be. You don't have to like it. Good, because I don't. I can't believe this. You're all fucking crazy. After everything Marlon did, all the lies he told you. This is how you react. Kicking us out because we were caught up in his bullshit. Marlon dropped his weapon, and then AJ killed him. How could any of us stand to be around you after he did that? How could we trust you? So fucking stupid. You said you'd go along with it, if we voted fairly. Vamos, que no vamos de aquí. ¿Sabes? Tiene pinta, ¿no? De que saldríamos de aquí. You'd know it if you weren't so Pero no sé por qué creo que no vamos a volver a cruzar con esta gente, ¿eh? Oh, I'm burying my head in the sand? Hate Marlon all you want, but you can't tell me AJ's in dangerous too. We'll wait for you to pack up, then Lewis and I'll escort you out past the safe zone. We'll make sure you get to the road safely. It's not a lot, but at least you won't die on Lo agradecemos. Thanks Ya for está. making sure that we... No, don't thank them. It's their fault we gotta leave. They're gonna get rid of us. Get him Es un under niño, tío. control. Es un puto niño, joder. Es que no puedes tampoco... ¿Qué quieres? Where's Tin? I gotta say goodbye. He was really upset about the vote, and he's not talking to anybody. It's best to leave him alone when he's like this, but for the record, he wanted you to stay. Wait. Does AJ still have that gun? Hand it over. ¿Por qué te voy a dar? Is this necessary? Hell yes, it's necessary. No. I'm not walking out into the woods with him holding that thing. It's yours, AJ. You should keep it. Claro.
Te jode. O sea, That I murdered Marlon with it. Yeah, but you'll claro, o need sea, protection vamos a ir fuera, no voy a outside. quedar sin armas, ¿sabes? No tiene sentido. Let the kid keep the murder weapon. O sea, me da igual ahora mismo que se enfade Luis. Ya sí que me da igual. ¿Me echas? Pues ala. Además, no sé qué ha votado. A lo mejor ha votado que no vayamos, ¿sabes? Byron te ha votado que nos quedemos, seguro. Ten también. Claro, el resto... Pues no sé si a lo mejor dejar el episodio por aquí, porque ya llevamos casi media hora. Pero claro, es que me apetece mucho saber qué pasa, tío. Claro, puede ser un buen punto para dejarlo. Yo creo que sí vamos a dejarlo, ¿no? Aquí ya que vamos hacia el bosque y tal, pasa media orilla, si no hacemos un episodio muy largo, porque si no, claro, nos vamos a meter en otra especie de mini historia seguro ahora en el bosque a saber qué pasa. Y tampoco quiero que se haga entonces muy largo, porque si no se nos va de las manos. Pues capítulo de transición un poco. El capítulo fuerte fue el anterior. A ver, ya sabéis que siempre el final de los episodios es un poco más fuerte que el principio. El principio te va un poco poniendo en situación. Pues mira, nos echan de aquí de la base que teníamos y a buscarnos un poco la vida. Ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que vamos a volver a encontrarnos con esta gente en algún momento. Estoy casi seguro, porque joder, nos han presentado a muchísimos personajes. Luis y Violet parecen personajes relativamente importantes como para abandonarlos así a primera de cambio. No sé vosotros qué pensáis, pero vamos, yo creo que volveremos a encontrarnos con ellos. Así que nada, pues yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, pues daros un like, y si no estáis suscritos, suscribíos, que me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos.